Gemeinde. We want to thank you that we can meet to study your word. Wir wollen dir danken, dass wir uns treffen können, um dein Wort zu studieren. And we want to thank you for the blessings you give us. Und wir wollen dir danken für die Segnungen, die du uns gibst. And we pray that you help us now to pay attention. Und wir bitten jetzt, dass du uns hilfst, aufmerksam zu sein. To understand the things presented. Dass wir das, was vorgetragen wird, verstehen. Please give us your Holy Spirit. Bitte gib uns den Heiligen Geist. Help us to discern. Hilft uns, die Predigt zu verstehen. And we pray that you help Lorenz to lay out his thoughts. Und wir beten, dass du hilfst, Bruder Lorenz, seine Gedanken auszulegen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay. Let's turn to Revelation 13. So lasst uns unsere Bibeln aufschlagen in Offenbarung 13. Okay, and we want to look at this chapter tonight. Und wir wollen diesen Kapitel heute Abend anschauen. And then you can maybe open the doors. And let us just read the first 10 verses. Und lasst uns zuerst die ersten 10 Versen lesen. This speaks about, obviously, about papacy. Spricht über den Papsttum. Okay, maybe 3 verses per person, and Marius, if you want to begin. It says, "And I stood up on the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and its feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power, his seat, and great authority. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast." And they worshipped the dragon, which gave power to the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast, who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth to speak of great things and blasphemies, and power was given to him, to continue 40 and 2 months. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle of them that dwell in heaven. Which verse? So, And which chapter? 13. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them, and power was given over all kindreds and tongues and nations. Down to verse 10. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. If any man have an ear, let him hear. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Alright, so I think we are fairly familiar with these verses, right? Also ich glaube, wir sind einigermaßen vertraut mit diesen Versen. So let us first lay out the historical fulfillment of them. So lasst uns zuerst die historische Erfüllung diesen Versen darstellen. So where's John standing and why? Wo steht Johannes und warum? Historically speaking, in which year does he stand? Also historisch. In welchem Jahr steht er? Okay, 538. 538. Somebody else? Or what? Somebody else has another suggestion? Jemand einen anderen Vorschlag hat? What did he answer? 538. I mean, that's when it's rising up. Like the sea. Yes, I mean, that's where the beast rises up, right? Da kommt diesen Tier herauf. When he sees the beast, how does he see it? Wenn er sieht den Tier, wie sieht er es? Well, one head is wound, which was wounded is healed. So it's not really the past, it's the future that he sees. Okay. Sorry, say that again, Peter. He sees, because it says that I saw one of his head as it were wounded unto death, but
Also es steht, dass er sah eine von seinen Häupter, die verwundet worden bis zur Tod. But, you know, he said it's healed again, so Aber es ist dann he geheilt. was wounded and is healed when he sees it. Also war verwundet und ist geheilt, als er es betrachtet. Because if you look at this, I think if you look at some verses, not all of it has been fulfilled. Also I think in 538, right? To 1798. einige Versen weiterliest, dann nicht alles, was da geschrieben ist, ist erfüllt in 5 I mean, I need to yes, comment here, right? okay. You're making this point, he's standing on the sand of the sea, right? No. No, you're not alluding to that. Okay, but the point is that he sees the beast rise up out of the sea, right? Then he sees it get a deadly wound. Johannes sieht den Tier aus dem Meer herauskommen und dann sieht er, dass es eine tödliche Wunde erhält And then he sees the deadly wound healed. und dann sieht er das tödliche Wunde, wie es geheilt So wird. he's marking the same point twice. Also er markiert derselbe Punkt zweimal. He's just understanding the Alpha and Omega. He takes you back to the past, Also 538 to er 1798. versteht den Alpha und Omega, er nimmt dir in die Vergangenheit 538 bis 1798. And now he's standing in the Sunday law and he sees the deadly wound healed and he's saying this is where that is pointed to. Und jetzt steht er am Sonntagsgesetz und sieht, wie das, was in der Vergangenheit geschehen ist, sich erfüllt und sagt, das ist, worauf das in der Vergangenheit weist. Okay. So there are different versions of it. Also es gibt verschiedene Versionen. I mean, I understand it like he stands in 1798. Also ich verstehe es, dass er in 1798 steht. And we have the concept of past, present, future, Wir right? haben diesen Konzept von der Vergangenheit, der Gegenwart und die Zukunft. Okay, but how can he see the beast rise out of the sea when he's in 1798? Yeah, no, that's what I Also want to die say. Frage ist, wie kann er den Tier aus dem Meer emporsteigen sehen, wenn er in 1798 steht? Because I would say that this is the present, Also ich würde sagen, dass das hier der Gegenwart ist and this is obviously then the past. und das hier ist natürlich dann der Vergangenheit And this would be the future. und das hier wäre dann die Zukunft. Which is a repeat of the past. Yes, which is a repeat of the past. Eine Yes. Wiederholung der Vergangenheit. So- Sorry, Yes. you'd have to say that Revelation 13 is not talking about the Sunday law. If you say it's in 1798, you say it's talking about the deadly wound and not the Sunday law. No. Da musstest du denn sagen, dass Offenbarung 13 spricht nicht über den Sonntagsgesetz, That's the sondern deadly über das tödliche Wunde. So, as I understand it, then I'm open to correction. Okay. Also so wie ich das verstehe und ich bleibe offen, um korrigiert zu sein. Because it's a parallel to Revelation 17, right? Das ist eine Parallelstelle zur Offenbarung 17. Okay, let me please finish my thoughts, please. Okay, so and John is taken into 1798 in Revelation 17. Also in Right? Offenbarung 17, Johannes wird zur 1798 genommen. And he sees the beast, how it was, is not, and shall ascend. Und er sieht das Tier, wie es war, ist nichts und wird heraufkommen. So he's looking, he's standing in the present in 1798. Er steht in der Gegenwart 1798. He looks into the past, Er schaut in die Vergangenheit hinein and then he also looks into the future. und right? dann schaut er in die Zukunft hinein. And when we now go to Revelation 13, verse 2, Und wenn wir jetzt in Offenbarung 13, Vers 2 anschauen, it says, "And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion." Right? So, what is wrong in this sense? also was ist mit das hier verkehrt? Ich sehe nicht backwards. Yes, he sees it backwards, right? Also er sieht das Tier verkehrt herum. So, because actually first was the lion, then was the bear, and then was the leopard. Weil Right? zuerst auf der Natürliche ist das Löwe, dann das Bär, dann der Leopard. So in this sense, he's looking backward. So in diesem Sinne, er schaut rückwärts darauf hin. So that's why I would also say that he's standing here and he looks backwards. Deswegen werde ich auch vorschlagen, dass er hier steht und schaut rückwärts. And then he sees the beast rising up, Er sieht das Tier heraufkommen, but then in the present he sees the deadly wound, aber in der Gegenwart sieht er das tödliche Wunde and then he sees how the deadly wound is healed. und dann sieht er in die Zukunft, wie das tödliche Wunde geheilt ist.
Eine Frage. If we would say that he sees the beast backward, right? Wenn wir sagen würden, dass der Tier rückwärts sehen würde, And mentions these three, right? es erwähnt diese drei, It says that the dragon gave them the power. steht, dass der Drache in ihrem Macht gab. The dragon, if we go by the order, would be the last, even after the leopard. Aber der Yes. Drache, wenn wir diese Ordnung angehen, wäre nach der Leopard sein. It somehow is distinguished here from the rest, right? Irgendwie ist es why it hier- gives the power to all I three need of to them. translate für Irgendwie ist das von den anderen getrennt. Okay, look, I give you some thoughts. Right? Also einige Gedanken dazu. In Revelation 17, right? In Offenbarung 17, John is standing in 1798 Johannes steht Yes. in 1798. because he's then, it says he's taken back into the wilderness where he sees something, right? Weil He's not ist there when he sees it. zurückgebracht in die Wüste, wo irgendetwas zu sehen bekommt. What I mean, he's not standing 1798 when he No, yes. no, he's standing 1798 when the angel comes, I will show you the judgment. Yes, but Also also es- in the wilderness. In 1798 genommen von der Engel, wo er sagt, dass ich dir das Gericht zeigen werde. So he's taken back into the period. Er wird zurückgenommen Yes, in but he diese stands at the Periode. end of the period, right? Ja, aber er steht am Ende von dieser Periode. Because he sees the woman already drunken with the blood of the saints. Da sieht die Ja. Frau Things. betrunken mit das Blut, It's at the end. den Heiligen. Okay. You're missing the point. He has to be taken there. When he's taken there, that's where he is. Also wenn Yes. er muss dahin genommen werden und wenn er dahin genommen wird, da ist er. So it starts in 1798, he said the deliverance. So you're locating the properties in So, 1798. es fängt an in 1798, der tödliche Wunder. Also wenn man den Prophet lokalisiert, er ist in 1798. So he's now taken back, and that's why he also I'm looking back. So he's taken back into that time period, right? So now he's in. That's why he's seeing what's going on, because he's in that time period from 538 to 1798. Jetzt wird er zurückgenommen und deswegen sieht er all diese Dinge in der Vergangenheit von 538 bis 1798. And then he's taken forward to see what is illustrated. Und dann wird er genommen in die Zukunft hinein, um zu sehen, was dargestellt ist. And that's exactly what's happening then please show me where is he taken forward? in Revelation 13. 17. Also zeigt mir in Offenbarung 17, wo er nach vorne genommen wird. He says, Revelation 17. In verse 8. In Vers 8. The beast that thou sawest, from 538 to Also 1798, der Tier, die du gesehen hast, von 538 bis 1798, shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell in the earth shall wonder whose names, right? Because in verse 7 it says, And the angel said to me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carrieth her, which hath the 7 heads and 10 horns. So he's telling you the mystery about 538 to 1798. also in Vers 7, er erzählt das Geheimnis von 538 bis 1798. Right. And he takes him forward to the Sunday. Und dann nimmt er ihm vorwärts zur Sonntagsgesetz. Yes, but he's not put there, right? Ja, aber er wird nicht da physisch hingenommen. Oh, okay, maybe not in Revelation 17, but just go back to Revelation 13. Also vielleicht nicht hier in Offenbarung 17, aber geht zurück zur Offenbarung 13. Okay, verse 11. Vers 11. What does it say? Was sagt es? I beheld another beast coming up out of the earth. Where is he? Ich sah ein anderes Tier, 1798. die aus der Erde heraufkam. Okay. Wo ist er? 1798. So, So that's my point. He's standing at 1798 all the Das ist time. mein Punkt, der steht am 1798 die ganze Zeit. so why in verse 1, when he sees a beast rising up out of the sea, he's not in 538? So Because he looks back.
warum in Vers 1, wenn er sieht ein Tier aus dem Meer You can herauskommen, You can look back ist er nicht in 538, weil er schaut zurück von and you also can look forward. 1798. Du kannst Okay, zurückschauen und du kannst auch vorwärts schauen. It's past, present, future, right? And you always stand in the Vergangenheit, present. Gegenwart und Zukunft. But God points you back and He points you forward. Und der Prophet ist immer in der Gegenwart. Und der Herr weist zurück in die Vergangenheit und weist dann vorwärts in die Zukunft. But you'd have to show me how Revelation 13 is presently teaching 1798. Aber du musst es mir zeigen, wie Offenbarung 13 gegenwärtig Not 1798 lehrt. presently. No, but Revelation 17 is where he is. It's presently teaching that point in time. No, Das because Offenbarung 17 gegenwärtig lehrt diesen Punkt 1798. in Revelation 17 we have this. He stands in 1798. So, Right? Offenbarung 17, er steht im 1798. So he gets shown the past and then he gets shown the future. Er wird in Vergangenheit gezeigt und dann die Zukunft. And then he stands again at 1798. Und Right? dann steht er ein weiteres Mal 1798. And he gets shown the past Und er wird in Vergangenheit and he gezeigt gets shown the Okay, future. but that's und Revelation er wird 17, die no problem. Vergangenheit und die Zukunft gezeigt. But Revelation 13 is about the Sunday law. Yes. So why is he not standing at the Sunday law? You're putting him back at the time of at the deadly wound, but it's more talking about the Sunday law. I would put him here. Also ich werde ihn hier markieren. So Okay, I get your logic why you do that, but okay, it didn't matter. I made my argument. I'll have to look at that. So, just one question on when you mark him then and at the final review, right? Also wenn du ihm, also 1798 wäre dann die finale Untersuchung, nur nicht so um verwirrend zu sein. Also wenn du ihm hier an die finale Untersuchung stellen würdest, That's where the earth beast comes up then, da right? kommt das Erdtier herauf. So, you, And the Earth Beast Would is say- 538. Und das Erdtier ist von no, 38. the Earth Beast. It's 1798. 1798. 1798. Okay, when he comes up like a lamb, you mean? Yes. Okay, Yeah. sorry. Wenn er wie ein Lamm heraufkommt. But it speaks like a dragon, so you would mark it then at the next Sunday. Also wenn er spricht wie eine Drache, da wirst du dann am nächsten Sonntagsgesetz markieren. Because what is this here? Denn was ist das hier? A little time of peace. Little Das time ist der peace, ne? kleine Zeit des Friedens. So, and therefore this is also the little time for Und peace. Right? dementsprechend wäre das hier auch das kleine Zeit des Friedens. And we understand the Earth Beast came up in a time of peace. Und wir verstehen, dass das Erdtier, also das lammähnliche Tier, kam auch herauf in eine Zeit des Friedens. Okay, then you're okay, hold that argument, right? Mhm. So the Revelation 17, right, Also Offenbarung 17, is not talking about, sorry, Revelation 13, Offenbarung 13, Verzeihung. when it begins, is talking about not the earth beast, it's talking about the beast that comes out of the sea. Denn es fängt an, es spricht nicht über das Erdtier, sondern das Tier, der aus dem Meer herauskommt. Okay, so when it's talking about the beast that comes out of the sea, it's not in the little time of peace, but when it talks about the beast that comes out of the earth, it's in the little time of peace. Yes. Two different points in Yes. time. Also right? zwei verschiedene Punkte in Zeit. Also das So, Tier, der aus dem Meer herauskommt, ist nicht das kleine Zeit des Friedens. Tier, der aus dem Land kommt, sea, kleine Zeit des right? Friedens. Also Meer, So he looks backward to the sea, schaut zurück auf das Meer. he looks backwards to the sea. Er schaut zurück auf das Meer. So, in this sense, No, you keep saying that. That's what I'm saying. You keep saying that. In Revelation 17, it tells you that he takes them back into that time period. So Right? Offenbarung It teaches you 17, the es past, the present, sagt, the future. dass es nimmt ihn zurück in diese Zeit. Es But lehrt dich die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. And that's what I'm arguing. It doesn't say that in Revelation 13. Sagt das Revelation nicht in 13, Offenbarung he's 13. standing right at the point where he sees the beast come out of the sea. Er steht gerade an dem Okay. Punkt, wo er diesen Tier aus dem Meer That's not- herauskommen sieht. okay. Keep your finger here in Revelation 13. Let's just go to Revelation chapter 1. Also haltet den Platz hier in Offenbarung 13 und geht nur zur Offenbarung Kapitel 1. Let's read verse 19. Und Vers 19 wollen wir lesen. I don't know whose turn it is. I think my verse 19.
write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Amen. Okay, so what is John to write in the Revelation? So was soll Johannes in der Offenbarung schreiben? Past, present, future. Past, present, future. Der Vergangenheit, der Gegenwart und die Zukunft. So this is like a theme in the Revelation, right? So das ist ein Yes. Schema quasi in der Offenbarung. And in Revelation 13, when we go back there, Wenn wir zurück zur Offenbarung 13 gehen, he sees 538, right? He sees 1798 and he sees the deadly wound healed, which is the Sunday law. er sieht 538, 1798 und der tödliche Wunde, die geheilt ist, was das Sonntagsgesetz Yes, ist. so, and you're making he's standing. That's what I'm saying. That's not. Let me please finish my thought. Okay, so if you have these 3 points, Also wenn du diese 3 Punkte hast, they need to equate to past, present, future. die Okay, müssen summieren das Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. so this must be past, Das muss die Vergangenheit this sein, must be present, das muss die Gegenwart sein and this is the future. und Right? das die Zukunft. So, therefore, the prophet always stands in the present. So, Right. der Prophet steht immer im Gegenwart. So that's why it's the present. So, deswegen ist das hier die Gegenwart. And then he gets shown the past and he gets shown the future. Und er wird die Vergangenheit gezeigt und die Zukunft. That's at least how I would understand Das this. ist zumindest so, wie ich das verstehen würde. Okay. So, and that's why I would make the point that John is standing in 1798 and then he also gets shown this earth beast that comes up. Und deswegen steht Johannes in 1798 und er wird auch diese Erdtier gezeigt, die heraufkommen. All right, that's a good argument, right? So, if that's true, then Revelation 13. Das ist verse ein gutes Argument und wenn das wahr wäre, dann Offenbarung 13, Vers 1. So he sees. So if that's correct, right? So he sees the beast come out of the sea, right? Er sieht das Tier aus dem Meer heraufkommen And then he sees the deadly wind that would be present, Dann sieht er der tödliche Wunde, das wäre dann die Gegenwart. and then he sees the deadly wind healed, that would be future. Und dann sieht er der tödliche Wunde geheilt, das wäre Yes. dann Okay, die that's Zukunft. all right. I've always looked at Revelation 17 like that, but I always looked at Revelation 13 as if he's talking about Sunday also. Also ich habe That's what he is. immer Offenbarung 17 so betrachtet, aber Offenbarung 13 habe ich immer so gesehen, dass er am Sonntagsgesetz steht. All right. Okay, so if we then would take this pattern, right? So, wenn wir diese Muster nehmen werden, Because that's the natural, weil das natürliche Darstellung ist, and then we can just put it here, right? und wir fügen es hier herauf, Then this would be here past, denn das wäre hier der Vergangenheit, this would be the present, die finale Untersuchung wäre das Gegenwart this would be the future. und das zweite Sonntagsgesetz die Zukunft. So, in this sense, you have then this little time of peace here, which is then this little time of peace here. Und man hat diese kleine Zeit des Friedens hier, was diese kleine Zeit des Friedens hier sein wird. Okay. Can everybody follow at least the logic? Kann jeder zumindest den Logik folgen. Because this would be, right, 538 Das wäre dann 538 to 1798. bis The 1798, 1260, right? 1260. Right, and then it gets the deadly wound, Und dann erhielt es die tödliche Wunde. and then when we go now to Revelation 13:11, Und dann, wenn wir jetzt zur Offenbarung 13, Vers 11 gehen, because okay, Revelation 13:11. Let's read this first so and lass verse uns 12 das also. lesen. Offenbarung 13, die Verse 11 und 12. And Daniel, I think it's your turn. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like the lamb, and spake as a dragon. And 12. And he exercised all the power of the first beast before him, and causeth the earth, and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Yes. Okay, so
So Daniel, where is verse 11 on So, our line? Wo In auf the- unserer Linie ist Vers 11? First in the historical fulfillment. Zuerst in der historischen Erfüllung. Where does the beast come up, Wo kommt das Tier herauf and where does it speak as a dragon? und wo spricht es als eine Drache? Yes, comes up 1798. right? 1798 And herauf. where does it speak as a dragon? Wo spricht es als eine Drache? Yes, at the Sunday law. Am Sonntagsgesetz. So verse 11 covers these 2 points. So Vers 11 deckt diese 2 Punkte hier. So this is the earth beast, Da ist der Erdtier and here speaks as a dragon. und hier spricht wie eine Drache. And can you then also tell me, when you now apply it to the spiritual, where would now the earth beast come up, and where would he speak as a dragon? Und wenn wir das in Geistliches anwenden, wo kommt das Tier herauf und wo spricht es wie eine Drache? Philip? Also Yes. die finale Untersuchung und den Sonntagsgesetz. So here at the final review it comes up, So hier im finale Untersuchung kommt das Erdtier herauf and here it speaks as a dragon again. und hier spricht es ein weiteres Mal wie eine Drache. Alright, so everybody can follow along? Kann jeder das folgen? Okay, good. Yes. So he's staying at the final review, yes, in the verse 3. Also in Vers 3 steht da im finale Untersuchung. But he's using the past, yes. Yes, Revelation 13, 13 verse 3. Also Offenbarung 13, Vers 3. His deadly wound was healed, so it's past tense, yes. His Tödliche deadly wound. Wunde war geheilt, also das ist Vergangenheitsrede. Yes. Okay, it might be past tense, but you can still say, when he sees now the future, the deadly wound was healed. Also du kannst sehen, obwohl er in der Gegenwart steht, wenn er über die Zukunft spricht, dann Was healed is only Okay, so- past. als der Wunde geheilt worden Sees it. ist, Talking about when he sees it, it'd be past. also als er das sieht in die Zukunft, Yeah. es spricht dann zurück auf die I mean, Vergangenheit. was healed can also mean like Yeah, the in the passive, vision, yeah, in the Yeah. vision is future, but Yeah. he using the past, yeah, Yes. okay. and it's also in the passive sense, not. Also Yeah. war geheilt He- im he saw the Englischen, vision, I das understand, yeah. So- war geheilt in dem Englischen muss nicht unbedingt auf die Vergangenheit bezogen werden, sondern einfach das passive Anrede. Okay. All right. So everybody can follow. So kann jeder folgen. Okay. Then that's basically the thought I wanted to share this evening. Also das war im Grunde die Gedanke, die ich heute Abend But mitteilen I wollte. want to Aber share one more thought. But unless anybody has a thought to add to this. es sei denn, dass jemand hier eine Gedanke da hinzuzufügen hat. Okay. Then or a question left. So eine Frage. So Okay. I mean, it's just for clarification. Revelation 13 has not fulfilled in the past year. It's still Yes, it's the still. natural is still yes. to be fulfilled. So that's why the natural takes place. Just got to be clear what you're saying. Some of it Yes. has natural, only a little portion of it. Okay, is 1798 has been fulfilled because that's obviously in the past. Yes, but 538, Revelation 13 is 538 to 1798, and then all the way down towards the Sunday law is the last tiny bit that's not been fulfilled. The Sunday. Okay, but you what you said was Revelation 13's not been fulfilled yet. Oh, the natural. Well, Not natural fully. is not completely been fulfilled. Okay. Just be, So and because the natural has not completely been fulfilled, it's like it has to fulfill before we can look for the antitype. So this is why this is the type and this is then the antitype. So Yes. because it's not Okay. fully We been don't have fulfilled. 7 waymarks in Translated. the illustration. Did I speak in English? why Yes. should you have 7 waymarks? Okay. We don't have. Why should you? No, I'm asking. Der Grund, weshalb wir Offenbarung 13 hier markieren als das Natürliche, ist, weil Offenbarung 13 spricht von 5,38 bis zur Sonntagsgesetz und das Sonntagsgesetz
hat sich noch nicht erfüllt. Also wenn man folgt das Gesetz von zuerst kommt das Natürliche und danach das Geistliche, das Natürliche muss zuerst erfüllen. Und das erste Sonntagsgesetz erfüllt das natürliche Teil von Offenbarung 13. Danach können wir die geistliche Anwendung sehen und das ist von Sonntagsgesetz bis zur Sonntagsgesetz. So, hier ist das Natürliche erfüllt perfekt, hier ist denn das Geistliche dessen. Yes. Okay. And the reason why there are no 7 waymarks is because it's not a reform line. Und der Grund, weshalb es keine 7 Wegmarken darin gibt, ist, weil es keine Reformlinie ist. They are there from the Sunday law to the qualification. From there. Vom Sonntagsgesetz bis zum Schluss der Gnadenzeit, das wäre denn der letzte Reformlinie. Okay, so every question solved so far? Okay. Then let's go to another thought. So lasst uns zu einem weiteren Gedanken jetzt gehen. Let's go to Matthew 24. Matthäus 24. And I know that Brother Mark knows the answer because he spoke about this. Und ich weiß, dass Bruder Mark die Antwort auf diese Frage weiß, weil wir haben bereits darüber gesprochen. And therefore he needs to I'll just keep quiet again. Und deswegen darf Bruder Mark ein weiteres Mal nicht antworten. Okay, let's read Matthew 24 and let's begin in verse 15 down to verse 20. Also Matthäus 24 und wir beginnen Vers 15 bis zur und inklusive Vers 20. And I don't know whose turn it is. Was it Danny or Susie? Okay, Matthew 24, 15 to 20. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet stand in the holy place, whosoever let him understand, and then let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house, neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that for your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Okay, so verse 15, Susie. Where's verse 15 So Vers 15, wo ist das? on our line? Auf unserer Linie. What does it refer to? Worauf bezieht sich das? Yes, the Sunday law, The right? Sonntags. Was Cestius. Das war Cestius. Okay. And we understand we are to flee. Und wir verstehen, dass wir flüchten sollen. And what does it say? What are we to pray for? Und was sagt es? Wofür sollten wir beten? Sorry? Die Fluchten geschehen im Winter noch im Sommer. Yes. Dass unsere Flucht nicht im Winter noch an den Sabbat stattfinden soll. Okay. So, and does it concern us? Und betrifft das uns? Yes. So, the Lord gives us a command, right, that we are to pray, not to flee on the Sabbath nor in the winter. Der Herr gibt uns einen Befehl, dass wir beten sollen, dass unsere Flucht weder auf den Sabbat noch im Winter stattfindet. Literally or spiritually? Buchstäblich oder geistlich? Both, right? Beides. So, we should never flee on the Sabbath, and also in the winter would be probably not so nice. Also wir sollen nie auf den Sabbat flüchten und im Winter werde sicherlich nicht so schön sein. Okay, so this is just now our binding off, Das ist nur unsere Zeit des Bindens hier. and we understand, right, this is where we are to flee in this little time of peace here at Wir midnight. verstehen, dass am Mitternacht, in dieser kleinen Zeit des Friedens da, sollen wir flüchten. Alright, so I just want to look at now what this winter probably represents. Und Okay. ich möchte nur anschauen, was dieses Winter hier, der erwähnt ist, höchstwahrscheinlich darstellt. Okay, let's go to Genesis 8:22. Lasst uns zu 1. Buch Mose 8, Vers 22. 1. Mose 8,
Vers 22. And Sandra, you want to read this, please? While the earth believeth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Yes. Okay, so do you have winter marked here? Haben wir Winter hier markiert? Yes. And what is it contrasted with? Und mit was werde es gegengespiegelt? Sommer. With summer, right? Also mit dem Sommer. So you have summer and winter. Du hast Sommer und Winter. And let's go now to Jeremiah 8:20. Und jetzt zu das Buch Jeremia, Kapitel 8. Just to see what the summer represents. Jeremia 8 und Vers 20. Nur um zu sehen, was das Sommer darstellt. Jeremia 8, 20. And Sister Daniela, you want to read this for please? The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Yes. Okay. So according to this verse, what takes place in the summer? So gemäß diesem Vers, was findet statt im Sommer? The harvest, right? Die Ernte. But when the summer is past, what is not longer available? Aber wenn der Sommer vorbei ist, was ist nur nicht mehr vorhanden? What did he say? Salvation, yes. Also Okay. Erlösung. So your door of mercy is closed. Dein Gnadentor ist geschlossen. Therefore, if you have summer and winter, So wenn right? du Sommer und Winter hast And when the summer is past, what is now coming? und wenn Sommer vorbei ist, was kommt? Winter. Winter. Okay. Fall. Yes, but according to the Bible, right, you have summer and Gemäß Winter. der Winter, Sommer wird gegengespiegelt mit Winter. so in a sense, if the summer is past, you have winter and there's no more salvation. Also wenn der Sommer vorbei ist, dann hast du Winter und es gibt keine Erlösung mehr. Therefore, I would suggest that the winter represents the time when your probation is closed. So dann werde ich vorschlagen, dass das Winter stellt die Zeit dar, wenn deine Gnadenzeit zu oder vorbei Yes, ist. Philip? If you go to Genesis 8:22, right? Also Offenbarung 8, 22, No, Genesis. 1. Buch Mose 8, 22. When I read that, I thought it is, comparing and putting them in contrast, these things that are written there, like seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night. So when I read that, I thought that it just tells you basically you have this and you have this and this, so that seed time is cold, summer and day, and that harvest is heat, winter and night. That's how I was reading it. Summer is heat, right? Yeah, no, I understand that, but It it's says- always. It says Matthew 13, when the sun comes up. it No, will I set. understand that, but why does it make it in this, Yeah, I also wonder way? that for some time. I don't know if the first two are one way and then the second two are the reverse it, right? Yes. Yeah. Maybe it's got something to do with the four cherubims. I don't know. I thought it. Yeah, I get the thought definitely that there's this connection, okay, between those. It wouldn't be things. nice so much what you said, it's just, Yes. just, I mean, the winter would be then the seed time, right? yeah. And the summer would be the harvest. And the cold would be the winter, and the heat would be the summer, and the day would be the summer, and the night would be the winter. Also Bruder Fjodor hat das so gelesen, dass Saattime und Ernte, also das Saattime wäre dann gleich mit die Kälte von Kälte und Hitze. Die Saattime, die Kälte und der Sommer wäre gleich miteinander sein. Und die Saattime, die Kälte, das Sommer und der Tag wäre gleich miteinander sein. Und dann all die zu zweit gekommen sind, werden dann gegengesetzt miteinander parallel. So winter would be also then the night, right? Also Winter in diesem Sinne wäre dann der Nachtzeit. So, I mean, this would also then go according to what Jesus says. Where is it again? Und das wäre auch in Übereinstimmung mit das, was Jesus sagt Work. Yeah, here, John 9. in Johannes 9.
verse 4. Johannes 9, Vers 4. Mark, you want to read this one, please? John 9, verse 4. I must work the works of him that sent me. While it is day, the night cometh, when no man can work. Yes. Okay, so what happens at the night? So was geschieht am Nacht? You cannot work. You cannot work anymore. Du Yeah? kannst nicht arbeiten. Probation Kannst is keine Werke closed. tun. Also Gnadetür ist zu, Because the day is the summer, right? Where the harvest can take place. weil der Tag ist der Sommer, wo der Ernte immer noch stattfinden kann. So would we just gives the same thought. So, es gibt dasselbe Gedanke her. Okay, Philip. I mean, if you go by the letter of Matthew 24, Also wenn du das Buchstäbliche von Matthäus 24 anwendest, then they should have fled prior to Titus coming. also Right. die hätten geflüchtet haben, noch bevor Titus ankommt. So that would then make the winter and the Sabbath day is when Titus comes. Yes, right? exactly. Also denn der Winter und der Sabbattag wäre dann, wenn Titus So when kommt. there's a shut door, then you cannot flee anymore. You Also need to wenn es flee. eine geschlossene Tür gibt, kannst du Yes. nicht mehr flüchten. Exactly. So that's also what I would say. Okay, Also das ist das, was ich verstehen würde, this is winter. dass Okay. das hier eben Winter ist And One the, group and the Sabbath. und der Sabbat. Because yeah, Seed time. yes, and seed time. Yes. and it's seed time. Und Okay. auch Saatzeit. So It's night. yes, and it's the night. Yes. Und es ist Nacht. Night and seed time. Also Nacht und Saat. Okay, so, I've got a question. Also Yes. eine Frage, denn You went to John 9, right? du bist zu Johannes 9 gegangen. John 8, sorry. Johannes 8, No, 9. 9. 9 Vers 4. Right. So, he says, right, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Yes. And then he says, as long as I am in the world, I am the light of the world. Mhm. Right? So, That's when a little while, and then that's when he goes away, right? A little while you will see me, and then a little while you won't. that'd be my point. Okay. I'm just saying that when the night cometh when no man can work. Also wenn der Nacht kommt, wo kein Mensch arbeiten kann. So I just want to understand what you're putting this together with. Also ich möchte nur verstehen, mit was du das verbindest. Which verses do you read? I mean, I was saying it's the winter. Johannes 9,4. Okay. Also ich So- sage hier, dass es Winter ist. I don't necessarily want to place these verses here at Midnight Cry. Maybe they are there, but Also ich möchte nicht Just- unbedingt diesen Versen hier am Mitternachtsruf markieren. Vielleicht sind sie da, aber I want to just use the illustration that because Genesis said the winter is the night, ich möchte nur die Darstellung benutzen, weil die erste Buch Mose sagt, dass Winter Nacht ist. and therefore the night is the close of probation. Und deswegen Nacht ist der Schluss der Gnadenzeit. And that was my And I've connection. no only. problem with that. I'm just Just wanted to use the principle. tie these things Ich möchte together. nur das Prinzip hier anwenden. So, and just to confirm that the midnight cry is also the close of probation, Und nur um zu bestätigen, dass der Mitternachtsruf der Schluss der Gnadenzeit ist, let's go and read this quote here that I just posted here in the live stream group. lasst uns diesen Zitat lesen, die ich soeben in Livestream-Gruppe gepostet habe. The second one, speaking about the parable of the 10 virgins. Also das zweite fängt an mit das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. And, it's you, brother Mark, can you read please? It says, the parable of the 10 virgins is given to us that we may understand that there is an hour when the gates are closed. What then will be the condition of those who have neglected this great salvation? The parable declares the situation. They did not obtain oil in their vessels, the grace of God in their hearts to replenish their lamps, that their light might shine forth to the world in good works. They did not suppose they would have any waiting, and did not provide themselves with oil to renew their lamps, so that they should burn brightly until the call should come. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him.
They neglected to form characters after the divine similitude, and when the call came, it was too late to secure that fitness to join the procession. Probation was passed, there was no open door for them to enter. Now is their time to be hearers and doers of the word of God. Yes. So she says, when the call came, behold the bridegroom cometh, which is the midnight cry. Sie sagt, als das Ruf erging, sehe, der Bräutigam kommt, was das Mitternachtsruf ist. What was for the virgins? Probation was passed. Probation was passed. Was war für die Jungfrauen? Ihre Gnadenzeit war vorbei. It was winter. Es war Winter. Okay. So, in this sense, Jesus tells us that we should pray that we don't flee here at the midnight cry. In diesem Sinne, Jesus sagt, dass wir beten sollen, dass wir unsere Flucht nicht hier am Mitternachtsruf stattfindet. It's too late. In the Yes. refuge city. Exactly. Zu spät, um zu versuchen, in der Zuflucht Because she says here, what happened to the door Denn sie sagt hier, was geschah mit der Tür? was shut. Es war geschlossen. It's the door to the refuge city. It's shut to you right here. Das Okay. Tür zur Zufluchtsstadt ist dir hier geschlossen. So we must flee already here in order then to enter into the city here. Also wir müssen bereits hier flüchten, so dass wir hier in die Stadt hineinkommen. That's what he says. Therefore, we must pray that God helps us to really flee at the right moment. Das ist das, was er sagt. Deswegen müssen wir beten, dass Gott uns hilft, zur rechten Zeit zu flüchten. Because when they fled, they were not to hesitate for one moment. Denn als sie zu flüchten sollten, sie sollten nicht zögern für einen einzigen Moment. I wonder whether you can show this to be a moment. Und ich wundere mich, ob wir diese kleine Zeit des Friedens als einen Moment darstellen können. Okay. It's a little while, definitely, right? Also auf jeden Fall eine kleine Weile. According to John 16. Gemäß Johannes It's a 16. little while. So Das ist eine kleine Weile. if we hesitate this little while here, it's too late. We lose our salvation. Wenn wir verzögern in diese kleine Weile hier, es wird zu spät für uns werden, wir werden unsere Erlösung verlieren. And let's just jump up to this first quote I posted. Und lasst uns diese erste Zitat darüber, die gepostet worden ist, lesen. It's your turn, Scott. The parable of the 10 virgins is given. Oh, that's the wrong one. Sorry. Christian summer. The Christian's summer. This earth is the place of preparation for heaven. The time spent here is the Christian's winter. Here the chilly winds of affliction blow upon us, and the waves of trouble roll against us. But in the near future, when Christ comes, sorrow and sighing will be forever ended. Then will be the Christian's summer. All trials will be over, and there will be no more sickness or death. God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, for the former things are passed away. Yes. Okay, so what is the winter also representing? So, was stellt den Winter auch dar? Time on the earth. The earth. Time of the earth, yes, but connected with what? Die Zeit auf die Erde, ja, aber in Verbindung mit was? Yes, all Time the of trouble, trials and troubles, right? So, all die Versuchungen und Trübsal. So after this little time of peace, the winter comes. So, nach dieser kleinen Zeit des Friedens kommt das Winter. All the trials and troubles will come upon you. Also, all die Trübsal und Versuchungen werden auf uns kommen. So it's too late to be fleeing here. So, hier ist es zu spät, um zu flüchten. Alright. So that's how I would then understand the command by Jesus. So würde ich denn das Befehl Jesu verstehen. Okay. So everybody knows now what we need to pray for. So, Okay. jeder weiß Bescheid jetzt, worüber wir beten sollen. And he doesn't tell us these things just to give us this head knowledge. Okay. Und er sagt uns oder befiehlt uns diese Dinge nicht nur, um uns einen gewissen Kopfwissen zu geben. Yeah, but we actually need now to pray for these things. Wir müssen tatsächlich für diese Dinge jetzt beten, Because it's a command by the Lord. denn es ist ein Befehl des Herrn. And he knows that obviously this will be a great temptation to hesitate here a little bit. Und er weiß Bescheid, dass das hier für uns eine große Versuchung sein wird, etwas zu verzögern. And that's why we need to pray in order not to fall into this temptation Und and to be deswegen lost. müssen wir jetzt vorausbeten, dass wir in diese Versuchung, in diese Zeit nicht hineinfallen.
Just a thought on that, because it says, pray that your flight not be on on the winter, neither on the Sabbath day. Gedanke dazu, weil es sagt, bete, dass euer Flug nicht im Winter noch auf den Sabbattag stattfindet. And we know that you've got these 5 days, and the 6th day God makes perfect, and the 7th day is the Wir Sabbath. wissen, dass wir diese 5 Tage haben und der 6. Tag und am 7. Ja. 6. Tag und der 7. Tag, also 4, 5, 6 bis zur 9. Stunde und der 7. Tag, der Herr macht alles perfekt. So I'm wondering whether it's a prayer for both groups. That the first group, you're not to flee while it's winter. The second group, you're not to flee when it's the Sabbath day. You know, you've got to flee in your little time of peace Also also to get in there, right? ich wundere mich, ob das nicht eine Botschaft ist für beide Gruppen. Also wir sollen beten, dass wir nicht in den Winter flüchten und der zweite Gruppe, dass sie beten, dass sie nicht in den Sabbat flüchten. So that in this sense this would be So in diesem Sinne, 9. Stunde bis zur finale Untersuchung wird den Sabbat sein. it's the winter and this is Also das wäre hier Winter und das wäre hier Sabbat. maybe yes. Also das ist eine Möglichkeit, eine vielleicht. Okay. Alright. So everybody could follow. Konnte jeder folgen? Everybody knows now what we need to pray for. Weiß jeder, worüber wir beten sollen? Amen. Okay. Amen. Then let's close for this evening. Dann lasst uns für heute Abend Schluss machen. Let's pray for all these things. Und lasst uns für diese Dinge beten.